mawili. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga sema yeye na Rais William Ruto wanaweza kusuluhisha changamoto zinazokabili taifa hili bila kuhusisha mataifa ya kigeni. Serikali inajizatiti kushughulikia matatizo ya sera yanayotatiza uwekezaji, asema Waziri wa Biashara Moses Kuria. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Naitwa Ahmed, Juma Bhalo, kinita AJB nitaitikia. Na mimi naitwa Beatrice Gatonye, mtangazaji wa ishara. Jioni ya leo ni Brian Moraru. Karibu. Kenya na Ubelgiji zimeazimia kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, uwekezaji na afya pamoja na kawi. Rais William Ruto na Waziri Mkuu wa Ubelgiji Alexander De Croo wametia saini mkataba wa maelewano kuhusu mashauriano ya kisiasa yatakayotoa mwelekeo wa mikakati na mataifa haya mawili. Rais Ruto yuko katika ziara rasmi nchini Ubelgiji. Viongozi hao wawili walikubaliana kufanya kazi pamoja ili kuimarisha juhudi za ustawi wa sekta ya kawi safi nchini na kuimarisha juhudi za kupunguza kiwango cha gesi ya kaboni. Kuhusu afya, Kenya itashirikiana na kampuni za bioteknolojia za Ubelgiji kuanzisha kituo cha kutengeneza chanjo, insulini na dawa za saratani humu nchini. Nyanja zingine za ushirikiano zilizojadiliwa ni pamoja na usimamizi wa bandari, uchumi wa mtandao na msimamo wa Kenya kwenye vita vya Ukraine. Akizungumza jijini Brussels, Waziri Mkuu wa Belgiji Croo aliahidi kuisaidia Kenya kwenye azma yake kujitosheleza kwa chakula. Aidha, taifa hilo litasaidia Kenya kwenye juhudi za kutafuta amani katika kanda ya Afrika Mashariki na ya Kati kwa ustawi wa eneo hilo. Michael Mandiga, Darubini. Na tukirejea humu nchini, kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ameahidi kuchangia katika ujenzi mpya wa kanisa la PCEA lililoteketezwa Jumatatu usiku katika eneo bunge la Kibra, kaunti ya Nairobi. Raila, ambaye alikutana na viongozi wa Kikristo na Kiislamu sawia na wafanyi biashara kutoka eneo la Kibra, alisema utaratibu wa kuishi pamoja kwa amani sharti uendelee katika eneo hilo. Akithibitisha kwamba maandamano ya kuishinikiza serikali yanayoongozwa na muungano wa Azimio yataendelea kama ilivyopangwa kesho Alhamisi, Raila alisema kwamba upinzani umejitolea kwa maandamano ya amani. Wakati huo huo, Raila alitoa wito kwa kushirikishwa kwa wote katika mchakato wa uteuzi wa makamishna wapya wa tume ya IEBC kama sehemu ya marekebisho ya kiuchaguzi. Wale wafanyabiashara wa Kibra ambao walipata madhara juzi, poleni sana. Poleni sana sana. Tunaambia ya kwamba viosk vilichomwa, sasa mkapata hasara kubwa zaidi. Sisi tuko pamoja na nyinyi. Nimesema ya kwamba tuwasaidia nyinyi na vifaa kama mabati ya kujenga tena zile viosk zenu. Hatutaki ugomvi, hatutaki uharibifu wa mali ya watu yoyote. Tumesema tunataka kufanya maandamano kwa njia ya amani, ambayo watu wasichukue hii kama fursa ya kuingilia kwa biashara ya watu wengine, kuharibu mali ya mtu yoyote. Hiyo italeta sifa mbaya sana kama muungano. Kwa hivyo tunataka amani na umoja ya Wakenya. Tumesema usiunde tume ya uchaguzi bila sisi kukua pande hiyo, mpaka sisi tushirikishwe kwa hii harakati ya kuunda tume ya uchaguzi mpya. Nini sasa tunaongeza? Waacheni vyama vibaki. Kama watu walipiga kura kwa wewe kama mwanachama wa Azimio, baki ndani ya Azimio. Ukitoka kwa Azimio unaingia pande ya Kenya Kwanza, toka kwa bunge urudi tena kwa wananchi, uchaguliwe upya.
Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, serikali ya kaunti ya Nairobi hivi karibuni itatangaza nafasi za kazi kwa maafisa wa matibabu ili kusuluhisha uhaba uliopo wa maafisa hao kwenye hospitali ya rufaa ya Mbagathi. Afisa mkuu wa masuala ya afya katika serikali ya kaunti ya Nairobi, Daktari Anastasia Nyalita, mapema leo alizuru hospitali hiyo na kubainisha kwamba takriban wafanyakazi 200 wanahitajika kwenye hospitali hiyo ili kuwahudumia wagonjwa kati ya 1000 na 1200 wanaotafuta huduma za matibabu kila siku kwenye hospitali hiyo ya kiwango cha level 5. Nusu ya wagonjwa hutoka kwenye mitaa ya mabanda iliyo karibu kutafuta huduma za dharura kila siku. Na wakati huo, Daktari Nyalita alitoa wito kwa Wakenya kufanyiwa uchunguzi wa saratani mara kwa mara ili kuondolea taifa hili mzigo wa magonjwa ambayo hayajabainishwa. Services, improving the services that we have around infrastructure. We have very good clarity on, what we need to do to continue to provide superior services to the residents of Nairobi. Even currently, right now, we're in the process of recruiting more staff across all the cadres. So just like Waziri has said, the complaints are much more less. We are also working on retraining our staff just to refresh them and to also improve their capacity to be able to offer quality services. So staffing will soon be a thing of the past in terms of complaints. We have a big chunk of the population that is still scared of coming for screening. There's that notion that what you don't know will not hurt you. But for us in health, we say that the earlier you know, the better. Better would get to know your cancer status as early as possible. Na wanachama 8 wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Nakuru wamekiomba chama hicho kiwafurushe wabunge 3 maalum wasiotii kanuni. Kwingineko, wanachama wa bunge la kaunti ya Isiolo walihitilafiana na Spika Robert Koto kuhusiana na mabadiliko katika uongozi wa bunge hilo. Kwa taarifa hizo na nyinginezo, ufuatao ni mkusanyiko wa taarifa zetu za siasa. Inaarifiwa kwamba taarifa hiyo haiko tayari kwa hivi sasa, inatayarishwa na bila shaka itakapokuwa tayari tutakupeperushia. Kwingineko, mbunge wa Banisa Kulu Maalim Hassan amezikwa leo. Kulu ambaye alikuwa na hudumu muhula wake wa pili alifariki leo asubuhi katika hospitali ya Nairobi ambako alikuwa anapokea matibabu baada ya kuhusika kwenye ajali ya pikipiki siku ya Jumamosi. Inasemekana kwamba mwenda zake Maalim Kulu Hassan aligongwa na pikipiki karibu na msikiti wa Al-Huda mtaani South B siku ya Jumamosi na kisha kupelekwa katika hospitali ya Gakan kwa matibabu. Mbunge huyo alifariki asubuhi na kuzikwa alasiri hii leo. Rais William Ruto alimwomboleza mwenda zake akimtaja kuwa mtumishi wa umma aliyejitolea na mtetezi wa maslahi ya wakazi wa kaunti ya Mandera kwa ujumla. Naye spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ambaye alikuwa miongoni mwa waliohudhuria mazishi ya mwenda zake akimwomboleza kuwa mbunge aliyejitolea kuhudumia taifa. The mystery of life lies in our inability to tell when we shall die. Hiyo ni siri ambayo ni ya Mungu peke yake ndiye anajua. Anatupa na anachukua wakati anataka. Na hiyo ni safari ya sisi zote. We are truly saddened with the passing on of such a peaceful, hardworking, positive and patriotic leader in our country. We are accountable of whatever commissions and omissions that we do. Hadi kifo chake, Maalim alikuwa mwanachama wa kamati ya bunge juu ya biashara, uwekezaji na ustawi wa vyama vya ushirika na pia katika kamati ya uhasibu wa fedha za umma. Kwa niaba ya bunge la kitaifa na Parliamentary Service Commission kwa jumla, nataka kutoa rambirambi. Tukifungua nitawapa wabunge masaa 2 watoe rambirambi zao kwa mheshimiwa. Timothy Kipnosu, Darubini. Na bila shaka mtazamaji, tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sote ni wa Mwenyezi Mungu, kwake tumetoka na kwake tutarejea.
Haya, turejelee taarifa ambayo tumeisoma hapo awali mtazamaji, kuhusiana na wanachama 8 wa chama cha Jubilee katika kaunti ya Nakuru ambao wamekiomba chama hicho kiwafurisha wabunge 3 maalum wasiotii kanuni. Na kwingine kwa wanachama wa bunge la kaunti ya Isiolo walihitilafiana na Spika Roba Koto kuhusiana na mabadiliko katika uongozi wa bunge hilo. Kwa taarifa hizi na nyinginezo ni kwenye mkusanyiko wa taarifa zetu za siasa. Wakizungumza katika mahakama ya Nakuru baada ya kuwasilisha rufaa hiyo, wanachama hao wa Jubilee wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la vijana katika eneo la Nakuru Magharibi, Jimmy Wagakabu, waliwashtumu wabunge maalum Sabina Chege, Margaret Kamar na Kanini Kege kwa kukidunisha chama hicho. Walidai kwamba wabunge hao 3 maalum wanashirikiana na viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza kwa kisingizio cha maendeleo. Walitoa wito kwa msajili wa vyama vya kisiasa na chama cha Jubilee kuchukua hatua zifaazo za kinidhamu dhidi yao, ikiwemo kuwafurusha chamani. Ndiposa sisi kama members tumejitokeza kusema ya kwamba we are strong na hatutaruhusu mtu yeyote yule ajitokeze kuweza kuonyesha ya kwamba hiki chama ni kama hakina mwelekeo. And that is our stand. Eza waziwazi kusema kwamba Jubilee bado ina members zaidi ya 3,000,000. Hawa watu 3,000,000 wana haki zao ambazo zinatakana kuzingatiwa kisheria. Kwa hivyo hiyo ndio imetuleta kotini kuhakikisha kwamba haki zetu kama wanachama wa chama cha kisiasa hapa nchini Kenya inazingatiwa na kutiliwa maanani. Kwengineko, wanachama wa bunge la kaunti ya Isiolo walihitilafiana na Spika Mohamed Roba Koto kuhusiana na mabadiliko katika uongozi wa bunge hilo. Wakilishi hao wa wadi walimshtumu Koto kwa kudai kwamba muungano wa Kenya Kwanza umemwondoa kiongozi wa wengi aliyepia mwakilishi wadi ya Kina Meja Mustafa Abdinur Dimajilo na pala pake kuchukuliwa na mwakilishi wadi wa Gabartula Abdirashid Ali. Kufuatia malalamishi ya wakilishi wadi hao, Spika alilazimika kuahirisha kikao hicho. Dimajilo is the de facto leader of majority of Isiolo County, and the decision of majority must be respected. And the Speaker of Isiolo County must be stopped from doing what he's doing. He's being misused. He has abused the office of the Speaker. Actually, in the next course of action, this community, he always sides the executive and interferes with the legislation, with oversight and representation. We are majority party with 8 members and majority coalition with UDA. Our party, this what has actually prompted this. Walisema kuwa chama cha UDM kilichomteua Jilo kina idadi kubwa zaidi ya wakilishi wadi katika bunge hilo, na hivyo yeye ndiye kiongozi halali wa wengi. Naam, mtazamaji, taarifa hiyo kuhusiana na mzozo huo wa kisiasa kaunti hiyo ya Isiolo, na tukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa hizi za Darubini. Usiende mbali mtazamaji, tunarejea na taarifa zaidi kutoka sehemu nyinginezo za humu nchini na kwingineko. I, Joseph Kasaine Nkaiseri, being appointed a Cabinet Secretary of Government of Kenya, do swear that I will, at all times, be faithful to the Republic of Kenya. As I take the office today, I wish to state clearly that sorting out the security problem is not and cannot be Nkaiseri only affair. It will require each and every one of us to address all the threats that impede Kenya from realizing its dream. I want to promise that I will not let Kenyans down. Sting. Uko sawa? Siko sure niko ready. Bravery is not the absence of fear, but action in the face of fear. Pamoja na wewe.
Niachilie pana. Enka nitokea pana. Akiiba anapatia wewe, unaweka kama mtoto, inaanza kunyonyesha na kumbe unanyonyesha chuma. Sasa hii mahakama pia ni mwizi. Hata wewe una thief. Hebu toka uende. Toka uende. Na jamaa lipita toka pita na taa. Ni mira yangu moja ni 1350. Sawa sawa. So hiyo ni kama kununua gari kutoka Japan. Let us use common sense. Unaelewa hapa ni wapi? Naelewa mheshimiwa. Na ndio kitu tunajaribu kukuelewesha, but you don't understand. Karibu tena mtazamaji kwenye Darubini ya Channel 1 awamu ya pili hii hapa. Na tume ya kimataifa ya mawakili imetoa wito kwa wanasiasa kuzingatia upatanishi ili kuwezesha kuwepo kwa mazungumzo katika kusuluhisha misimamo tofauti ya kisiasa. Mwenyekiti wa tume hiyo tawi la humu nchini Protas Sainde ameonya kwamba visa vilivyoshuhudiwa nchini mnamo tarehe 20 na 27 mwezi Machi mwaka 2023 vilivyopelekea kuzuka kwa ghasia katika maeneo kadhaa na kusababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali ya kibinafsi vinarejesha nyuma yale yaliyoafikiwa kikatiba. Kufuatia maandamano ya siku ya Jumatatu yaliyopelekea kuuawa kwa watu 3 na mali kuharibiwa, tume ya kimataifa ya mawakili imewataka wanasiasa kusita kuchochea wananchi, ikisema hatua hiyo inaweza kugawanya nchi. Tume hiyo pia imeonya kwamba mpango wa serikali wa kufanyia marekebisho sheria ya utaratibu wa umma ni kinyume cha sheria na kwamba itahujumu mikutano ya amani. Political violence and impunity culture should not be allowed to take root. Our constitution's rule of law must remain supreme as the avenue to resolve our differences. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. We posit that any changes to legal and policy frameworks that react to the protests in public order management must not overreach the letter and spirit of the Constitution, which legitimizes peaceful assembly and does not create barriers to the realization of the right. People that have the money to buy new iron sheets, have money to buy timber, and within whatever period, less than 24 hours, they have put up structures. That says a lot about what needs to be done, and it must be done urgently, or else we will be back on the same path we were 15 years ago. Haya yanajiri huku tume ya kitaifa ya haki za binadamu ikitoa wito kwa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ya watu 3 wakati wa maandamano jijini Nairobi na Kisumu. Tume hiyo pia imetoa wito kwa polisi kuheshimu kifungu nambari 37 ya katiba, huku ikitoa changamoto kwa upinzani kuhakikisha maandamano ni ya amani. We have confirmed reports so far of 3 deaths. 2 in Kisumu town, 1 in Maseno. The Kenya National Commission on Human Rights is investigating other reported incidences of deaths. Every life is sacrosanct, and no person should lose his or her life during such incidences. Wito kama huo ulitolewa na baadhi ya viongozi wa vijana waliotaka Wakenya kupuuza maandamano dhidi ya serikali na badala yake kujihusisha na jitihada za kuimarisha uchumi wa taifa hili. Maandamano sio mboka vijana. Hata unga irudi 70 bila mboka utanunua. Tuchore maandamano, tupige mboka, kuharibu mali si hoja yetu. Kama vijana tusipotokea kwa maandamano, hao wazee wetu, the leaders, we look for better solution other than using us. Let us not give them an option.
we are calling for peace and harmony during these trying times. It is time for us to put aside our differences and come together as one to build a better Kenya for ourselves and the future generation. Hatimaye baraza la wazee wa Agikuyu limeshtumu ghasia na uharibifu wa mali ulioshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini wakati wa maandamano dhidi ya serikali. The attempt to take over and subdivide the land is a discouraging signal to any investor, both local and foreign, in this country. It sets a precedent in the history of Kenya and misguides our youth that it is right to take by force anything from anyone. Ups, Ben Chumba, Darubini. Mtazamaji, karibu sasa kwenye taarifa za biashara. Mwenzangu Timothy Kipnusu, yani tunamuita hapa studioni Kip Half, yuko upande ule mwingine wa studio, atakuwa akikuletea zile za viwanjani, lakini kwa sasa tuangazie hizi za biashara. Mazingira duni na sera zisizo thabiti vimekuwa vikwazo kwa wawekezaji humu nchini. Hata hivyo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Moses Kuria amesema serikali inashughulikia tatizo hilo pamoja na kuboresha mazingira ya biashara ili kuwavutia wawekezaji zaidi humu nchini. Huu hapa ni mseto wa taarifa zetu za biashara. Uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni humu nchini ulikuwa chini ya dola milioni 500 mwaka jana, kiasi ambacho ni cha chini mno ikilinganishwa na dola bilioni 1.3 zilizonakiliwa mwaka 2017. Mashirika ya kibiashara ya kigeni yanasema kupungua kwa kiasi hicho kunasababishwa na misukosuko ya mazingira ya biashara na mabadiliko ya mara kwa mara ya sera ambayo huathiri utendaji biashara. We are telling you now that through the Kenya Investment Authority, which has got actually a desk out there with which you can register, we take over all the burdens of your hassles and all your troubles so that you can be able to have a one-stop to solve all your problems. Kwingineko, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi wa kidijitali Eliud Owalo anaimani kwamba kuimarishwa kwa ujuzi miongoni mwa wafanyikazi ni nguzo muhimu ya kupiga jeki usawa wa kiuchumi na kijamii. Akiongea wakati wa washa iliyoandaliwa na shirikisho la utafiti wa kiuchumi barani Afrika mjini Nairobi, Owalo alisema ipo haja ya kubuni sera za kudhibiti mtindo ibuka inahusishwa na utendawazi. Human capital development in Africa is most relevant to Kenya and indeed to the rest of Africa. This is especially so in this age of migration to the digital space, where ICT is emerging as the grand driver of everything. As we reflect on human capital development, ladies and gentlemen, we will do well to place it in the context of the emerging new brave world of digital technology. Mwishowe, awamu ya mwisho ya ustawishaji muundo mbinu katika eneo la Kijani Ridge katika jiji la Tatu imekamilika. Ujenzi huo unahusisha kawi ya chini ya ardhi, maji na barabara. More of the affordable home bracket, but in terms of what we are providing, we are able to cater for all the income cadres. Anyone who's starting out in their professional life can be able to get either home to buy or to rent within Tatu City. Jiji la Tatu ni makao makuu ya biashara 75. Frederick Mwoki, Darubini. I can't believe it. My poor Amparo left the house too. I don't want to marry Vicente because the truth is I'm in love with another man. Just forget about me.
And my father will know what kind of a person you are, and he will get you out of our lives forever, I'm so sure. Well, too bad, because he might not live long enough for that. This is Eugenia. Hello. No. Sometimes we just get ourselves into trouble without really knowing. Without knowing? Excuse yourself, Naya. How can someone just walk into somebody else's office, open the drawer, steal exam papers, and then saying he didn't know? I feel maybe it was Njunju. What? Juju? Mister, it is the governor's office they are calling. Please tell her that I'm in a board meeting. Tito, I'm sorry, I cannot do that. I can't go. See what you have done. Useless. Oh, a second ago you were begging for my help and now suddenly I'm useless? Wenda huko. Baada ya Beatrice Gatonye na Juma Bhalo kumla kuku mzima, niruhusu nimalizie manyoya yake. Naitwa Timothy Kipnusu na ngwananga taarifa kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilifungwa mabao 2-1 na Iran katika mechi ya kirafiki ya kimataifa iliyochezwa jana usiku mjini Tehran. Nahodha Michael Olunga aliwekea Kenya kifua mbele baada ya kufunga bao katika dakika ya 51, lakini wenyeji wakafanya mashambulizi na kufunga mabao 2 katika dakika 76 na 84. Mechi hiyo ilikuwa ya kwanza kwa Harambee Stars tangu marufuku iliyowekwa Kenya na FIFA mwezi Februari mwaka jana kuondolewa. Iran inajiandaa kushiriki katika makala ya 18 ya kombe la bara Asia ambayo yamepangwa kuandaliwa mapema mwaka ujao. Iran ilishiriki katika kombe la dunia mwaka jana nchini Qatar ambapo iliondolewa katika hatua ya makundi. Wakati huo Harambee Stars itacheza mechi kadhaa za kirafiki baada ya kufungiwa katika mechi za kufuzu kwa fainali za kombe la mataifa ya Afrika. Kwingineko ni kwamba Gor Mahia imehifadhi pengo la alama 6 kileleni pa ligi kuu ya soka humo nchini baada ya kuicharaza Vihiga Bullets mabao 5-0 katika uwanja wa Kasarani. AFC Leopards, City Stars, Tusker na Posta Rangers ndizo timu nyingine za ligi kuu zilizoandikisha ushindi leo. Tazama. Miamba Gor Mahia waliandikisha ushindi wa 13 wa msimu huu wa ligi kuu ya soka humu nchini na kuhifadhi pengo la alama 6 kileleni pa ligi hiyo. Kogalo ilifunga Vihiga Bullets mabao 5-0 uwanjani Kasarani kwenye mojawapo ya mechi 7 za ligi hiyo zilizochezwa leo. Austin Odhiambo na Peter Lwasa waliiweka Kogalo kifua mbele mabao 2-0 kufikia wakati wa mapumziko. Idadi hiyo ya mabao iliongezwa na Patrick Kadu aliyefunga mabao 3 katika kipindi cha pili. Kwa ushindi huo wa mabao 5-0 ulioiwezesha Gor kuongoza ligi hiyo kwa alama 45 baada ya kucheza mechi 21. Tusker FC haikuwa na kibarua kigumu dhidi ya Bidco na kuandikisha ushindi wa mabao 3-1 huku ikichupa hadi nafasi ya pili kwa alama 39. Ojo Olani alifunga kwenye wavu wa Bandari bao la kipekee lililoisaidia AFC Leopards kuchupa hadi nafasi ya 3 kwa ubora wa mabao, lakini kwa alama 38 sawa na Nzoia na KCB zinazoshikilia nafasi za 4 na 5 mtawalia. Kwenye michuano mingine iliyochezwa leo, Posta Rangers iliishinda Talanta mabao 2-0. Kariobangi Sharks ilitoka sare na Wazito mabao 2-2. Homeboys ilitoka sare kapa na KCB. City Stars iliyokuwa imesalia na wachezaji 9 iliishinda Mathare United mabao 3-0, na hiyo mechi baina ya Kenya Police na Sofapaka ikahairishwa.
Niruhusu nichanganye guu hadi ughaibuni ambapo timu ya Uhispania ilishindwa kwa mara ya kwanza katika mechi za kufuzu kwa michuano ya bara Ulaya tangu Oktoba mwaka 2014 baada ya kufungwa mabao 2-0 na Scotland. Wakati huo Uswizi ilishinda Israeli mabao 3-0 na kuongoza kundi I kwa alama 6. Katika kundi E, Ruben Vargas alifunga bao moja katika ushindi wa Uswizi wa mabao 3-0 dhidi ya Israel. Katika kundi D, Uturuki ilishindwa mabao 2-0 nyumbani na Croatia. Wakati huo huo, Rogers Mato alifunga bao katika dakika za mwisho lililoisaidia Uganda kuishinda Tanzania bao 1-0 katika mechi ya kundi F ya michuano ya kufuzu kwa fainali za kombe la bara Afrika. Katika mechi nyingine, mabingwa wa bara Afrika Senegal waliwashinda Msumbiji bao 1-0 na kuongoza kundi la kwa alama 12. Ni hayo tu kwenye habari za michezo, na rejesho usukani kwa wenzangu Beatrice Gatonye pamoja na Ahmed Juma Bhalo waweze kutamatisha habari za Darubini. Naitwa Timothy Kipnusu, mwala kiridhia tucheze tena hapo kesho. Na mtazamaji, nimemwahidi Kipnusu ama Kiphafu kwamba hatutomruhusu tena kula manyoya. Tutampatia angalau kipapatio kile, sio? Kipapatio cha kuku. Ama kidari. Ama wing. Na mtazamaji, pengine iwapo unajiuliza kipapatio ni nini, ni ile amesema kwa lugha ya Kimombo wanaita wing ama wings. Sio, kwa tunasema chicken wings. Ndio inaitwa kipapatio ama vipapatio. Na kidari ni kifua. Wengi wanaita kwa lugha ya Kimombo breast, sio? Chicken breast. Na mio. Kipnusu ameleta sasa mambo ya kuku hapa. Ya kuku, sio? Na watu wako kwenye mfungo wana, lakini pia vizuri nishafungua na nyumbani kuna visosomolo vinanisubiri. Nakutaki kila heri kaka. Na mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada na ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB. Hadi hapo kesho iwapo Maulana ataridhia. Assalamu alaikum. Asante sana kwa muda wako mtazamaji. Imekuwa fahari yetu kukuletea Darubini ya Channel 1. Hivi leo hatutakuwa na darasa la lugha ishara. Hapo kesho tutafanya hivyo. Tumekuwa na darasa kuhusiana na mambo ya kuku. Tumejifunza mambo ya kuku leo. Haya mtazamaji, mwenzetu wa ishara ni Brian Moraro. Tunakutakia usiku mwema. Mimi naitwa Beatrice Gatonye. Hadi hapo kesho, usiku mwema.